Good afternoon, all of the dignitaries, guests, and all of you science as well as aviation enthusiasts present here today. My name is Rajendra Sapre, and I am your host for the evening. And I feel privileged and to extend a warm welcome to all of you present over here today. This is a seminar of aspects of aviation, which is a part of the exhibition Science of Flight, organized by Alerios Aeroclub, Shastra Vahini, and BAE Systems. Passion is the foundation of successful career and fulfilling life. Hobbies help us explore our interests and foster our passion. The first two presentations deal with these aspects of hobbies. Passion in a particular subject could lead to the selection of the right education and career path. The next two topics cover these aspects as well. Now, to give a quick overview of the exhibition, we have 75 informative charts portraying the entire history of aviation. Along with these, there are several sort of aircraft models as well as cockpit and aeromodelling flight simulators. There is also a walk-in workshop for making paper airplanes. In short, this exhibition and seminar is all about aligning the heart, the head, and the hands towards the field of aviation. After this seminar, I will request all of you to enjoy and learn from these exhibits. Now I request the dignitaries and our chief guest to take their seats on the dais. I request Mr. Madhav Khare to felicitate retired Wing Commander Mr. Vinayak Dav. I request Mr. Madhav Khare to felicitate Commander T.R.A. Narayanan. I request Mr. Madhav Khare to felicitate our chief guest, Mr. Ravi Nirurkar.
I request Mr. Shantanu Sapre to felicitate Mr. Madhav Khare and Mrs. Sunita Khare, the trustees of Shastra Vahini. Audience, as a representation of these, I request Mr. Shantanu Sapre to felicitate Justice Sri Hari Davre, the retired High Court judge. Okay. Now I request Shantanu Sapre to felicitate the retired Field Commander Vishwas Karmatkar. After this warm welcome of our guests and dignitaries, we shall head towards the main program. We shall start this blissful program by lighting the lamp as a prayer to Devi Saraswati, who symbolizes. I would request all the dignitaries to please come in front and light. I sorry. I now request the dignitaries to take their seats in the front row, please. All of you could be seated in the front row, please. After this formal opening, I request Mr. Shantanu Sapre, President Alerios, an introduction about Shastra Vahini and Alerios Aeroclub, who have organized this event. Good afternoon, all of you. A very warm welcome to our today's program. Before we start with the main program, I would like to tell you about our organizations Shastra Vahini and Alerios Aeroclub and how my hobby played an important role in my life. So Shastra Vahini is an educational trust formed by Mr. Madhav Khare and Mrs. Sunita Khare in the year 1986 to inculcate hand skills and experience-based learning among the students. I have been associated with Shastra Vahini for over 13 years now in different roles, first as a student, then as a resource person, and now as a president of its Aeromodelling specific division, Alerios. Next, please. Ever since its formation, our motto has been, we teach them nothing, but they do learn from us. Now, this may sound something unusual and a bit odd, but I'll explain you. The meaning is that willingness to learn develops when the curiosity is fulfilled. Curiosity is natural and gets fulfilled through practical experience, that is by doing the things. That is why learning by doing is more important than learning by words.
Even the best teachers in the world would fail to teach if the student is unwilling to learn. We motivate our students to learn by allowing them to tinker with the readily available materials, which is highly inexpensive in the and readily available in the market, to develop meaningful projects, but in a scientific manner. There are several tinkering labs or organizations where they allow you, they just give you the material and allow you to tinker with it, but there is no proper guidance given. We provide you the right way to do things. So for this, we have developed a 4-level program for school-going students. Next, please. So as shown in the slide, we start with basic geometry-based concepts to at the foundation level, where the students are taught to hold the instruments, use the geometry box, and create some meaningful elements from just pen and paper. Then we slowly advance to 3D modeling, physics-based projects, simple toys, magnetism, electricity, and optics-related concepts. So by the time our student completes this entire course, he has practically implemented most of the concepts in the physics which are covered till 12th standard. Along with these science projects, we also teach eco-friendly Ganpati making workshop, eco-friendly Ganpati making idol, and we teach them to make this idol. And I have been doing this since last 15 years or so, and many people say that the idol which you create, is it by your hand or you use the mold? So that level of what you can say expertise is gained with the help of these workshops. After this, we also organize Diwali lantern making workshops prior to the Diwali, and Sir has developed many kits of these lanterns. And we get overwhelming response from all around Pune and also from other states. And it is worth mentioning that our lanterns are also exported to America. Now I will move on to Alerios Aeroclub, which is the aeromodeling specific division of Shastravai. So basically, Alerios stands for eagle in Latin, but we have made an elaborate version of Alerios, that is aeromodelers, learners, engineers, researchers, innovators of science. So that is Alerios Aeroclub, and in this club, next please. So I was lucky enough to find like-minded people like me from my college with whom I have formed it. Omkar Kulkarni, who is the secretary, then Atharva Gore, our treasurer, Atharva Puranik, event coordinator, and now we have many new members with Ved Garge, then some cadets from NCC, and many new kids as well. So without them, we couldn't have organized such an event. And we are also lucky to have Mr. Madhav Khare as our chief mentor, who has an experience of over 40 years in this field. So at Alerios, we have several activities. The first is we have developed the products right from simple paper planes to chuck gliders, rubber-powered aircrafts, remote-controlled models, and all sorts of aeromodeling related products. And they are available at a very inexpensive amount. So you don't need to spend a lot to start this hobby. Then we conduct aeromodeling workshops for school students as well as college students. And I find it interesting that sometimes we also have students, young students, I would say, who are at the age of 60 or 70. We do have a lot of them. I mean, some of the models you can see on your right side are made by those students as well. And so we have a wide range of students and everyone enjoys a lot. The enthusiasm level of a 5-year-old kid and a 70-year-old kid is same. So after those workshops, we organize such exhibitions where we have informative charts, models, aeromodeling products, and simulators. As you can see in this presentation, one exhibition was organized in Gujarat when Mr. Modi was the chief minister.
And he had also visited this hall along with the then president, Dr. APJ Abdul Kalam. And it is worth mentioning that Dr. APJ Abdul Kalam had appreciated Shastravani and Mr. Khare's contribution in this field. Next, please. So, this is the most exciting part of our club, that is weekend flying sessions. You can see these amazing scenes on Mahatma Society Hill on every Sunday. When we fly our different aircraft models, then there are birds following our models and all sorts of fun. So I would like to invite you all for these flying sessions. We also participate at various national level competitions which are held in India. Then we also support student projects. So the first one is a hybrid UAV, which is partially powered by solar panels. And the next one is a design of a VTOL UAV, which is still under construction. Next. So Aero India is a big event in India. It is a biennial event, and it is held at Bangalore after every 2 years. And we visited this event last year along with the team, where we met the world leaders from Boeing, Airbus, and BAE Systems. And next. So we first met the president of BAE Systems at this event, and I feel proud that he readily supported our activity. He motivated us a lot, and the association has further culminated in organizing this event and a national level rubber pod aeromodeling contest, which has got an overwhelming response from all over India. Today we have about 160 participants, right from Jammu Kashmir to Kerala and from Gujarat to Mizoram. And I was talking with Commander Anand Narayanan sir. He mentioned that this has become a world record till now, because there were coastal competitions conducted in USA or in other countries, but no such competition got such an overwhelming response of over 100 participants. This is just India. We haven't yet reached the international level. So I'm sure the next contest, which will be conducted by the team in the subsequent years, will get more and more such overwhelming responses. Next. So the advantage of this Alerios Aeroclub and Shastravani is that it helps you in your career. I mean, from the personal experiences, he is Mr. Raunak Supekar. He was with us for about 4 or 5 years, and due to his hobby and his participation, he could get an admission at Montreal's Concordia University for mechanical engineering program, and today he is working in the aerospace domain. He has a thesis in that, and he also got a scholarship for the same. Then next. I don't really want to brag right now, but it has been over a decade since I have been pursuing aeromodeling as my main hobby, and this has played a vital role in shaping my interest in aviation. I was just about 6-7 years old when my dad took to one of such exhibitions organized by Mr. Khare, and I saw him launching one aircraft, a simple paper plane, in such a manner that it circled around the audience and he got it back in his hand. So that single incident motivated me so much that I took that hobby, and today, exactly after 15 to 20 years, we are organizing one exhibition. I mean, he has organized one exhibition, and I am a part of that organizing team. So I had never realized at that time that my hobby would get me to this level. And I would like to tell that due to such persistent efforts in this hobby, I could secure an admission at one of the world's leading aerospace institutes, Isai Supero, France, where I'll be going for my education. And Shastravani and Alerios has greatly helped me in getting this success, because what happens is,
every one of us, I mean the students, we all get some good grades. We consider some 8 band or 9 band as good grades. So everyone is more or less at same level. And when it comes to judging you at an international level or such a what you can say, such a yeah, such a platform, what counts is what extracurriculars you have done. And if your hobbies and your extracurriculars go hand in hand with your career objective, then that influences a lot. And that makes your CV or your resume set apart from the others. So I would urge all the students, right from the school students to the graduation students over here, to take up at least some hobby, not aeromodeling, something that you like, which you would further continue for years to come, even after your retirement, and that would keep you young and alive forever. I mean, I can see in this past 2-3 days, I have met so many people who have been pursuing such hobbies, and they are so young and youthful. Mr. Taure was talking with me that time that he knows he has his friend who is 94-year-old and he still makes such aircraft models. So that's something commendable. And I think everyone should have such kind of hobby. So I hope this seminar and this exhibition makes some impact, and it helps in creating better students and some bright students in future. Yes. So I'm sure many of you must be interested in joining the club. So after this seminar, you can just go on to the information desk where you can fill up the contact form, inquiry form, and we'll contact you shortly. That's all. Thank you. Thank you, Shantanu, for sharing your personal experience of how this Shastravahini and the Alerios Aeroclub, how they really help you at this juncture. Just one word about this, my son Shantanu, is that I think after the 4 words like Ai, Baba, Kaka, and Maushi, the 5th word probably he uttered was airplane, and the 6th one special. And as he mentioned, very luckily, actually, at the very early age, actually, we saw Mr. Madhav Khare. And after that, there were a few years where even if we had not met him, Shantanu was still actually making use of the books of this aeroplane making and everything. Every book that actually Pareser had written, he had implemented that in terms of these models across. So, thanks a lot. Now, I would now request our today's chief guest, Mr. Ravi Nirvudkar, to felicitate the core team of Alerios Aeroclub, who has been working for past 6 months for the Aeroskills 2022 national level rubber powered aeromodeling contest and this exhibition as well. So, Mr. Shantanu Sapre, the president. Omkar Kulkarni, secretary. Atharva Puranik, event coordinator. And a very special mention. Sorry. Atharva Gaure, the treasurer.
The most important. Yeah. Yeah, true. Yeah, and a very special mention, Sri Siddharth Shivarkar, our technical advisor. Despite being a professional and a busy professional, he has devoted his time to this club activities. And the last member is our youngest volunteers, Urvi Shivalkar. Again, he has been all enthusiastic across this particular effort. Thank you, Ravi, for the felicitation. Now let us begin with our first presentation, for which all of us are waiting. Our first speaker this afternoon is an entrepreneur, author, a seasoned aeromodeler, and a teacher. He was a key resource person for the National Council for Science and Technology Communication, which is part of Department of Science and Technology, that is DST, Government of India. He is the chief mentor of Alerios Aeroclub and co-founder and managing trustee of Shastravahini. The best aspect of his personality is that he converted his real passion, that is teaching, as well as the hobbies, into his profession. This single most important aspect, which we believe makes him the authority to speak about the importance of hobbies in education. Let us welcome Mr. Madhav Khare for his presentation, Importance of Hobbies in Education. नमस्कार प्रेक्षक मंडळी आणि आज उपस्थित असलेले आपले सर्व मान्यवर आणि प्रेक्षक. हॉबी किंवा छंद ही बहुतेक वेळेला शाळेमध्ये फारशी किंमत न मिळणारी गोष्ट असते. कारण आपल्या शिक्षण पद्धतीमध्ये किंमत ही फक्त मार्कांना असते. वैद्य सर किती जणांना माहिती नाही मला, आपटे प्रशालेचे मुख्याध्यापक होते आणि आपटे प्रशाला ही नापासांची शाळा म्हणून समजली जायची. म्हणजे ज्याला कुठल्याही शाळेत ऍडमिशन मिळू शकत नाही त्याला आपटे स्कूलमध्ये ऍडमिशन मिळणार, ही त्या शाळेची ख्याती होती. साधारणपणे 12 ते 15 वर्षाच्या एफर्ट्सनी आपटे स्कूल ही 10वी नंतर ऍडमिशन मिळण्यासाठी 1 नंबरचा चॉईस झालेली शाळा होती. फर्स्ट चॉईस आफ्टर 10th स्टँडर्ड आपटे स्कूल होती. आणि त्याचं एक महत्वाचं कारण होतं की त्या सगळ्या मुलांना वैद्य सरांनी ऍक्टिव्हिटीच्या माध्यमातूनच बदललेलं होतं. कुठल्याही प्रकारच्या ब्लॅकबोर्ड टीचिंग मधनं ते बदललेली नव्हती मुलं. तर त्यामुळे जो छंद आणि मिळणारे मार्क याचा संबंध जोडण्याचा प्रयत्न करतात त्यांनी पहिल्यांदा लक्षात ठेवलं पाहिजे की कुठल्याही माणसाला जर एखादा छंद असेल तर काम करण्याची जी इच्छा त्याच्यामध्ये निर्माण झालेली असते, त्या इच्छेमुळे त्याला फक्त त्या छंदामध्येच यश मिळतं असं नाही, तो हातात घेईल त्या कोणत्याही कामात यश मिळतं. कारण ती इट्स अ मेंटल हॅबिट. एक काम चांगलं करता येत असेल तर 10 कामं चांगली करता येत, आणि एकही काम चांगलं करता येत नसेल तर कुठलंच काम चांगलं करता येत. सो दॅट इज द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ द हॉबी. वैद्य सर म्हणायचे की चीनमध्ये आणि रशियामध्ये जेवढे मार्क्सवादी नाहीत तेवढे भारतात आहेत. कारण जो तो त्या मार्कांच्या मागे लागतो. मी शाळांमध्ये बघतोय निबंधाला त्याला 5.5 मार्क दिले, माझ्या मुलाला 5 मार्क का दिले याच्यावरनं भांडणारे मी पेरेंट्स पाहिलेले. आणि नेहमी प्रश्न पडतो मला की खरंच मार्क इतके महत्वाचे असतात का आपल्याला? हा, एका ठराविक लिमिटमध्ये ते मार्क असतात महत्वाचे, त्याचं महत्व नाही असं मी म्हणणार नाही. चांगल्या ठिकाणी ऍडमिशन मिळावी, कष्ट करणं आवश्यक असतं, मार्क मिळणंही आवश्यक असतं, पण किती? म्हणजे त्याच्यासाठी तुम्ही आयुष्यातला बाकी सगळा आनंद घालून फक्त त्या मार्कांच्याच मागे जर लागला तर त्याचा परिणाम फार वाईट होतो.
एक्सप्लोरेटरी म्हणून पुण्यामध्ये जी एक फॉर्म झाली ते भिडे सर, VG भिडे व्हाईस चान्सलर होते ते, CK देसाई आणि मी, आम्ही तिघांनी मिळून ती एक्सप्लोरेटरी सुरुवातीला फॉर्म केली होती. तर त्यावेळी आम्ही शाळांमध्ये जायचो. त्यावेळी एज्युकेशन सिस्टीम वरती भिडे सर जे सांगायचे उदाहरण ते तुम्हाला सगळ्यांना अतिशय आवडेल. मार्काचं महत्व किती, टक्केवारीचं महत्व किती हे आता तुम्हीच समजून बघा. समोर मुलं बसलेली असायची 7वी 8वीची मुलं. भिडे सर विचारायचे तुम्हाला सगळ्यांना चहा करता येतो का रे? सगळी मुलं म्हणणार हो येतो चहा करता. मग ते सांगायचे की ते काय येतो तुम्हाला माहितीये का, ते तुम्हाला शाळेत शिकवत नाहीत म्हणून. जर तो शाळेत शिकवला असता तर काय झालं असतं, त्याचा 10 मार्काचा प्रश्न झाला असता. पहिली स्टेप पातेलं घ्या, स्टेप नंबर 2 त्याच्यामध्ये 3 कप पाणी घाला. असं करत करत 10व्या स्टेपला तो चहा गाळून पाहुण्यांना नेऊन द्या. अशा 10 स्टेपचा तो प्रश्न झाला असता. प्रत्येक स्टेपला 1 मार्क. आमचा हुशार विद्यार्थी लिहिण्याच्या गडबडीमध्ये एकच स्टेप विसरतो की त्याच्या चहाची पावडर घाला. मार्क किती मिळतात? 10 ते 9 स्टेप बरोबर आहेत, म्हणजे 90% मार्क मिळाले. पण असं केलं तर चहा मिळेल का? नाही. म्हणजे आयुष्यात ज्यावेळेस आपल्याला काही चांगल्या गोष्टी करायच्या असतात त्यावेळेस ते 60%, 70%, 90%ला अर्थ नसतो. मग उद्या तुमची भांडीवाली म्हणेल ना तुम्हाला कटकट करताय, 98% दाटली स्वच्छ आहे, 2%च खरकट राहिलंय, चालणार आहे का तुम्हाला ते? शिंपी म्हणेल 2%च बाई मोठी राहिलेली आहे, कशासाठी साहेब एवढी कटकट करताय? नाही ना चालत. तिथे प्रत्येक गोष्ट 100% बरोबर लागते. आणि मग शाळेमध्येच आपण मार्कांना एवढं महत्व का देत बसतो? शाळेमधल्या मार्कांचं महत्व हे अत्यंत थोडं आहे, फार थोड्या वेळापुरतं आहे. त्यामुळे ते महत्व नाही असं नाही, त्याच्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. पण याचा अर्थ बाकी सगळं बाजूला टाकून फक्त त्याच्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे असा त्याचा अर्थ होत नाही. आणि त्याच्यासाठी म्हणून हॉबीज ह्या महत्वाच्या असतात. कारण हॉबीज मध्ये मला एकदा या हॉबीच्या संदर्भात वेगळीच माहिती मिळाली की ज्याचा माझ्याशी काही संबंध नव्हता. आपले त्या गोडबोलेंचं नाव काय? सुनील गोडबोले. सुनील गोडबोले एक पुण्यातले प्रसिद्ध पेडियाट्रिशियन आहेत, मुलांचे डॉक्टर, अगदी तान्या मुलांपासून 5 वर्षापर्यंतच्या मुलांचे. तर त्यांची पहिला पाळणा, त्यानंतर बालपण वगैरे याच्यावरती अशी पेरेंट्ससाठी पुस्तकं आहेत. त्यांच्या एका पुस्तकाच्या प्रकाशनाला त्यांनी मला बोलवलं. अहो मी म्हटलं डॉक्टर माझा काय संबंध आहे, म्हणजे मला मुलं आहेत पण म्हणून मी त्याच्यासाठी तुमच्या इथे उद्घाटनाला यावं किंवा पुस्तकाचं प्रसिद्धीकरण करायला यावं असा काही माझा या क्षेत्रातला अभ्यास नाहीये म्हटलं. नाही, ते म्हणले की तुम्हाला लक्षात नाही आलं, मी पेरेंट्सना जे काय सांगत असतो एक्झॅक्टली तुम्ही ते शास्त्रवाहिनीमध्ये करून घेता म्हणून मला तुम्हाला बोलवायचंय. मी म्हटलं म्हणजे मी काय करतो त्याच्यामध्ये? ते म्हणले की लक्षात घ्या, वैद्यकीय दृष्ट्या पाहिलं तर माणसाच्या मेंदूचे 2 भाग हे सगळ्यांना माहिती असतात. डावा मेंदूचा अर्धगोल, उजवा. बहुतेक लोकांमध्ये डावा भाग जो असतो त्याच्यामध्ये लिंग्विस्टिक सेंटर म्हणजे भाषेच्या ज्ञानासाठी जे लागणारे सेंटर्स आहेत ती तिथे आहेत. मॅथमॅटिकल सेंटर डाव्या बाजूला आहे आणि लॉजिकचं सेंटर डाव्या बाजूला. शास्त्रज्ञांना ही सेंटर लोकेट करता आली, पण उजव्या मेंदूचा नक्की काय काम असतं हे बरेच वर्ष सापडतच नव्हतं. म्हणजे मग दिलाय तरी कशाला हा उजव्या बाजूचा भाग? त्यांनी नाही व्हॉल्यूम हा संशोधनानंतर असं लक्षात आलं की क्रिएटिव्ह आयडियाज आणि क्रिएटिव्हिटी हा संपूर्ण उजव्या मेंदूचं काम आहे. आणि ऍट द सेम टाइम द राईट साइड ऑफ द ब्रेन इज अ बॅकअप फॉर द लेफ्ट साइड. जसं तुमच्या कॉम्प्युटरला हार्ड डिस्क बॅकअप घेतल्याशिवाय एक दिवशी कधीतरी हार्ड डिस्क क्रॅश झाली असा ज्यांना कधी अनुभव आलेला आहे त्यांना कसं वेळ लागतं ते कळेल. काम करताना हार्ड डिस्क क्रॅश झालेली लक्षात आली की घाम फुटतो अक्षरशः. त्याचा बॅकअप कुठे ठेवलेला आहे माहित नाही. पेन ड्राईव्ह किती लावणार, सीडी किती काढून बघणार, पत्ता लागत नाही. तसा राईट ब्रेन हा बॅकअप आहे. आणि ओनली थिंग दॅट फायर्स युअर राईट ब्रेन काम फक्त ज्यांची 10 बोटं काम करतात त्यांचाच राईट ब्रेन डेव्हलप होतो. बाकीच्यांचा राईट ब्रेन डेव्हलप होत नाही. तो असतो पण उपयोगाला येत नाही. तर त्यामुळे ते म्हणले की मेडिकली हे सिद्ध झालेलं आहे की जगामध्ये पुढे गेलेली जी सर्व माणसं आहेत त्या सगळ्यांना कोणती ना कोणती तरी हॉबी होतीच.
आणि विदाऊट हॉबी तुमच्या राईट ब्रेनची डेव्हलपमेंट ही शक्य होत नाही. आणि म्हणून म्हटलं की शाळेमधला करिक्युलम हा असाच असायला पाहिजे, लर्निंग बाय डुईंग. मग आता सीबीएसईची पुस्तकं मी बघतो, त्याच्यामध्ये खूप छान पद्धतीने सीबीएसईची पुस्तकं डेव्हलप केलेली आहेत की सुरुवातीला एक छोटीशी ऍक्टिव्हिटी दिलेली असते. ती ऍक्टिव्हिटी केल्यानंतर दॅट इज अ कॉन्क्रीट थिंग, जो फिजिकली अनुभव मिळालेला असतो. मग आता तो अनुभव मिळाल्यानंतर मग ह्याच्यातलं मॅथमॅटिक्स काय आहे किंवा ह्याच्यातलं सायन्स काय आहे त्याच्यावरती धडा असतो. शाळेमध्ये कसा घेतला जातो, सगळे धडे एका पाठोपाठ एक शिकवून टाकले जातात आणि मग सगळ्या ऍक्टिव्हिटी एकदा करून टाक. अरे म्हणजे उरकून टाकण्याची गोष्ट आहे कधी. कॉन्क्रीट टू ऍबस्ट्रॅक्ट हा त्याच्यातला कन्सेप्ट आहे की पहिल्यांदा कॉन्क्रीट गोष्ट हाताने करा. कारण जेव्हा आपण हाताने काम करतो त्यावेळी तुमचं डोकं, तुमचे विचार, तुमचे हात, तुमची नजर ही सगळी एका पॉइंटला कॉन्सन्ट्रेट झालेली असते, जे आपल्याला इतर वेळेस होत नाही. मी मुलांचा अभ्यास पाहिलेला आहे, इकडे टीव्हीवर काहीतरी चाललेलं असतं, कानाला हेडफोन लावून गाणं ऐकत असतो आणि असं असूनही हा पुस्तक कसं काय वाचू शकतो हे मला तरी कोडच आहे. म्हणजे असा अभ्यास करता येतो ही दिस इज अ बिग सरप्राईज फॉर मी. पण अशा पद्धतीने मुलं अभ्यास करतात. पण कॉन्सन्ट्रेशनने जो अभ्यास करायला पाहिजे तो फक्त हॉबीच्या माध्यमातून येतो. आणि म्हणून हॉबीज ह्या इम्पॉर्टंट आहेत, अतिशय इम्पॉर्टंट आहेत. साध्या साध्या हॉबीज ज्याच्यासाठी प्रचंड पैसे खर्च करण्याची गरज नाही. ओरिगामी ते आहे की ते, ज्याला ओरिगामी येते त्याला जॉमेट्री किती चांगली कळते हे तुम्हाला नंतर लक्षात यायला लागेल. ज्याला पेपर पॉपर्स तयार करायचे असतात त्याच्यामध्ये ते पुढच्या लेवलची जॉमेट्री किती समजू शकते, तुम्हाला मुवमेंट्स कशा जनरेट होऊ शकतात कागदामध्ये हे तुम्हाला त्यावेळेस कळू शकतं. त्याच्याही पेक्षा तुम्हाला पुढे जायचंय, एरो मॉडेलिंग सारख्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत, रेल्वे मॉडेलिंगच्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत, सायन्स टॉईज बनवण्याच्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत, असंख्य ऍक्टिव्हिटीज आहेत की 100 रुपयाच्या वर खर्च येणार नाहीत अशा मी तुम्हाला 200 ऍक्टिव्हिटीज सांगू शकतो की 100 रुपयाच्या वर ज्याच्यासाठी खर्च येत नाही. पण ते करण्यासाठी थोडीशी मानसिक तयारी आणि मार्गदर्शन लागतं, ते मिळत नाही आणि शाळांमधनं तर ते अजिबात मिळत नाही. आणि त्याच्यामुळे आम्ही जेव्हा शास्त्रवाहिनी सुरुवात केली त्यावेळी हॉबीजचं महत्व सांगण्यासाठी म्हणून मी पेरेंट्स वर्कशॉप घेतली. मी विचारलं, तुम्ही सचिन तेंडुलकरला कोणी विचारलेलं पाहिलं का 12वीत किती मार्क मिळाले तुला म्हणून? का बरं त्याला नाही विचारत? आमच्याच मुलाला काय विचारतं तुला 12वीत किती मार्क मिळाले म्हणून? त्याला नाही विचारत. तो त्याच्या लेवलच्या एक्सलन्सला पोहोचलेला आहे. मग ती कदाचित त्याची हॉबी असेल क्रिकेट, पण त्या हॉबीमध्ये तो एक्सलंट लेवलला तो पोहोचलेला आहे. तसं प्रत्येक जण आपल्या कुठल्या ना कुठल्या तरी हॉबीमध्ये एक्सलंट लेवलला जर का पोहोचला, लेवल ऑफ एक्सलन्स मिळाली तर ती आयुष्यात सगळीकडे उपयोगी पडणारी आहे. ती एकाच ठिकाणी उपयोगी नाही पडत, बिकॉज इट्स अ मेंटल हॅबिट. आणि म्हणून हॉबीज ह्या अत्यंत आवश्यक असतात, शिक्षणाला पूरक असतात. मग शास्त्रवाहिनीचं काम काय? आता अख्खी एज्युकेशन सिस्टीम बदलणं ही काही माझी ताकदीची गोष्ट नाही. इनफॅक्ट माझ्याकडे आपण सगळे मिळून एकत्र आलो तरी सुद्धा आपल्या ताकदीची ती गोष्ट नाहीये. त्याचं इकॉनॉमिक्स, त्याचे कुणाला होतात फायदे, कुणाला काय तोटे होतात, हा सगळा राजकीय विषय तो सोडूनच देऊ. पण ही सिस्टीम बदलणं आपल्या हातात नाहीये. मग आपण कुठली सिस्टीम बदलू शकतो? आपण सिस्टीम बदलू शकतो ती स्वतःपुरती बदलू शकतो. आणि प्रत्येकाने जर ही स्वतःपुरती बदलायचं ठरवलं तर मग गव्हर्नमेंट काय वाटेल त्या पॉलिसी करू देत ना. दॅट डझंट अफेक्ट अस. हा, एका विशिष्ट काहीतरी लेवल्स असतात. आता 10वी तर मला वाटतं पुढच्या वर्षीपासून तर रद्दच होते. नवीन जी स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये 10वी देयर इज नो मोर 10th स्टँडर्ड, त्यामुळे ती तर रद्दच होणार आहे. एज्युकेशन मध्ये सुधारणा अशाच होत जातील. सर्वाईव्ह, ज्याला स्वतःला काहीतरी करून दाखवता येते ना तेवढेच सर्वाईव्ह होतील. आणि जे फक्त कागदाची सर्टिफिकेट घेऊन येतात त्यांना काही फारसा उपयोग राहणार नाही. शेवटची एक गोष्ट सांगतो, माझे अनेक मित्रांची वर्कशॉप्स आहेत, कारखाने आहेत. आमच्या ग्रुप जेव्हा बसतो त्यावेळेस बरीच मुलं म्हणजे ते आता कारखानदार आणि मोठे इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत, पण ते मला म्हणतात की एखादा तरी शहाणा मुलगा पाठव रे माझ्याकडे, काय म्हणेल तो पगार देईल. मी म्हटलं काय एवढी इंजिनिअरिंग कॉलेजमधली मुलं पासआउट होतात दरवर्षी हजारांनी, नाव काढू नको म्हणून. त्याला कागदावर चौकोन काढायला सांगितलं तरी चौकोन नाही धड काढता येणार. ही त्यांची क्वालिटी. आणि खरोखर मी पाहिलेलं आहे की त्यांना प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स अजिबात नसतो. सॉफ्टवेअर वापरल्यामुळे तिथे डायमेन्शन दिली की तो कॉम्प्युटर स्क्रीनवरती तो चौकोन काढतो. तिथे वाटेल ती कॉम्प्लिकेटेड आकृती कॉम्प्युटर काढून दाखवतो, कारण कुणीतरी ते सॉफ्टवेअर डेव्हलप केलंय म्हणून. तुम्ही हाताने काढून दाखवता का मला तेवढ्या कॉम्प्लिकेटेड आकृत्या? नाही जमत. आणि ही फिजिकल कॅपॅसिटी जात चाललेली आहे. सो द ओनली वे इज टू एस्टॅब्लिश इज, तुम्ही ती स्वतः रिएस्टॅब्लिश केली पाहिजे. प्रत्येकाने एफर्ट घेऊन ती आपल्यामध्ये आणली पाहिजे, तरच काहीतरी उपाय आहे. नाहीतर त्या सर्टिफिकेटला ह्याच्या पुढे फारसं कोणीही विचारणार नाही. माझा एक कारखानदार मित्र आहे, तो म्हणला की इंटरव्ह्यूला आलेल्या मुलाला मी ड्रॉइंग देतो आणि मटेरियल देतो
आणि सांगतो हे लेथ मशीन, हे ड्रॉइंग, हे मटेरियल, हा जॉब टर्न करून दाखव. जर त्याला तो जॉब व्यवस्थित करता आला तर मला सर्टिफिकेट बघायची गरज नाही, कारण मला दिसतंय त्याला काम समजतंय म्हणून. आणि जर त्याला तो करता आला नाही तर ते सर्टिफिकेट फेकून द्यायच्याच लायकीच आहे, कारण ते खोटंच आहे. याला जर साधं ड्रॉइंग आणि जॉब समजत नसेल तर मी कशाला त्याला कामावर ठेवू. जर तुला मी 20,000 रुपये पगार देणार असेल तर बाबा 20,000 रुपयाचं काम तरी करशील की नाही माझ्याकडे. फायदा जाऊ दे, निदान तोट्यात तरी जायला नको मी. शेवटी नोकरीमध्ये तुम्हाला नोकरीवर ठेवणारा माणूस हाच विचार करेल का दुसरा काही विचार करेल. तुम्ही कुणाला ठेवाल का नोकरीवरती अशा पद्धतीने. 50,000 रुपये पगार देणारा आणि 5,000 रुपयाचं काम करणारा माणूस असेल तर काय कराल तुम्ही. 45,000 रुपयाचा तोटा सहन कराल दर महिन्याला. शक्यच नाही. त्यामुळे कुठेही जरी जॉब मिळवायचा असेल तर यू हॅव टू प्रूव्ह युअर सेल्फ की मला हे येतंय, आणि मगच त्याच्यामध्ये तो जॉब मिळणार आहे तुम्हाला. त्यामुळे हॉबीज असल्याखेरीज तुमचा प्रोग्रेस नाही. सगळेच जण प्रवाहामध्ये वाहत जातात, तो प्रवाह जिथपर्यंत जातो तिथपर्यंत तुम्ही पण जाल. पण त्यांच्या पुढे जर का जायचं असेल तुम्हाला, देन ओनली द हॉबीज विल वर्क. कारण त्याच्या पुढे जाण्याची ताकद ही फक्त हॉबीजला असते, बाकी इतर कुणालाही ती ताकद येत नाही. म्हणून जर तुम्हाला कुठल्या हॉबीज नसतील आजपर्यंत, अँड द एज इज नॉट द बॅरियर. 10व्या वर्षी, 12व्या वर्षी, 15व्या वर्षी पासून ते 60व्या वर्षी, 70व्या वर्षी सुद्धा यू कॅन बिगिन. देर इज नेव्हर टू लेट. कुठली ना कुठली तरी हॉबी ही असायला पाहिजे, आणि ती हॉबी शक्यतो हाताने करण्याजोगी पाहिजे. गायनाची आवड आहे, गायनाची हॉबी असू शकते. त्याच्यानंतर पुस्तक वाचनाची हॉबी असू शकते. पण ह्या क्रिएटिव्ह हॉबीज नाहीये. क्रिएटिव्ह हॉबी म्हणजे 10 बोटं चालतील त्या हॉबीज ह्या क्रिएटिव्ह हॉबीज आहेत. तर ह्या हॉबीज असायला पाहिजेत, बिकॉज दे डेव्हलप युअर ब्रेन परफेक्टली. नो अदर थिंग्स कॅन डेव्हलप युअर ब्रेन ऍज मच ऍज युअर हँड्स कॅन डेव्हलप. त्याच्यामुळे जे जे यंग आहेत, जे मिडल एज आहेत आणि जे वृद्ध आहेत, त्या सर्वांना माझा आग्रहाचा एक सांगणं आहे की कोणताही वय असू दे, हॉबीज पहिल्यांदा कुठल्या ना कुठल्या तरी सुरुवात करा, अँड लीड व्हेरी कम्फर्टेबल अँड व्हेरी हेल्दी लाईफ. थँक्यू व्हेरी मच.